वन्दो श्रीहरिणे सदा हृदयधि गुणातीतानन्दने वन्दो प्रागजि भक्तने वडिनमो शास्त्री वन्दो सन्त महन्त स्वामी गुरुने कल्याणदातमे Decades ago, Guru Hari Pramukh Swami Maharaj planted seeds of devotion, watered them with his unconditional love, and waited for them to bloom into a bountiful garden. This is the garden of Southeast BAPS women devotees. It's a garden where timeless memories have been made, memories of seva, sacrifice, and commitment. In this garden, they have grown individually and with each other. This is their community, their BAPS family, mothers, sisters, daughters, and friends. And this is their Guru, Pramukh Swami Maharaj. He is the inspirer. He is the soul of the satsang garden, whose vision made their dreams a reality. His life's work continues to remain the most magnificent gift. Om Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurave Namaha. Om Shri Gurave Namaha. Gurudevana charanama kariye karur vandan parabrahmana charanama kariye karur vandan gurudevana charanama bhav jadane taranara navikta mein hamara bhav jadane taranara navikta mein hamara हे दीन बंधु प्यारा करिए करोड़ वंदन गुरुदेवना चरणमा करिए करोड़ वंदन परब्रह्मना चरणमा अमे दीनहीन आव्या ना साथ गाई लाव्या अमे दीनहीन आव्या ना साथ गाई लाव्या तवे प्रेम
शरणमा हे श्री हरि न साथी श्री जी समा प्रतापी हे श्री हरि न साथी श्री जी समा प्रतापी अंतर वसेल साक्षी करिए करोड़ वंदन गुरुदेवना शरणमा करिए करोड़ वंदन परब्रह्मना शरणमा तमे ज्ञानवाणी वरस्या संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही नैवापि तत्त्वतो भक्ति परमानंद प्रापनं नापि त्रिविधतापानं नाशो ब्रह्म गुरुं विना मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही मिलत है प्रगट मुरारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी जगत माही संत परम हित संत परम हित संत परम हितकारी जगत माही. As Pramukh Swami Maharaj graced America for the first time in 1974, he planted the seeds of satsang in North America. In 1977, he visited the southeast region to do the same. To fulfill the wishes of two Haribhakta from Birmingham, Alabama and Dublin, Georgia, Swami Shri traveled 1,500 miles over 3 days. A distance greater than measure, he traveled into their hearts and homes. Here, he planted seeds full of faith and promise. મારા હસબન્ડ 71 માં અમેરિકા આવ્યા
અને મારે 73માં આવવાનું થયું. જ્યારે હું 73માં આવી ત્યારે હું ને મારી ફ્રેન્ડ બંને અમે સાથે આવ્યા અહીંયા ગાડી અમેરિકામાં. હવે મારી ફ્રેન્ડના લગ્ન અમે આવ્યા અને થોડા દિવસમાં 10 દિવસમાં જ એના લગ્ન થવાના હતા. એટલે અમારે એને પેલું પેરેન્ટ્સ તરીકે અમારે એની બધી વિધિ કરવાની હતી. વિધિ ને બધું લગ્ન સરસ રીતે પત્યું અને પછી બધા એકબીજાને મળતા હતા. એટલે તે વખતે કંઈ કેસી એવું મારા મને સંભળાવ્યું. એટલે એમને મળવા ગયા કે તમે કેસી પટેલ? તો કે હા. તો કે તું કોણ? તો કે હું મહેન્દ્ર ને હું ઇન્ડિયાથી આવ્યો ગોંડલથી. ત્યારે મને એમ કે સંતોએ તમારા માટે એમ કે કાગળ લખી આપ્યો હતો અને એમ કે આ કેસી પટેલને તું મળજે અને સત્સંગમાં આવી રીતે જજે અને એમનો કોન્ટેક્ટ કરજે એમ. પણ પછી મારે ભણવાનું ને કોલેજ ને બધું હતું એટલે મારાથી એ બધું ભૂલાઈ ગયું એમ. અને આજે જો થઈ ગયો. આ લગ્નનું તો ખાલી આમ કહેવાનું જ હતું, પણ બાપાની કૃપા કે અહીંયાથી શરૂઆત બાપાએ સત્સંગની કરી આપી. અને ત્યાર પછી અમે સત્સંગમાં રવિ સભામાં જતા. 74માં બાપા પહેલી વખત વિદેશ યાત્રામાં આવવાના હતા. એટલે પછી ત્યાં બધી તૈયારી કરવાની હોય એટલે અમે ત્યાં પણ સેવા કરવા જતા. અને ત્યાં પછી મંદિરની સાફ સફાઈ કરવાની હોય એવી રીતે સભામાં જઈએ ત્યારે એવું પણ બધું સેવા કરવા લાગીએ. એટલે એમાં અમને મધુબેન ને કેસી કાકા બહુ, મધુબેન, હસુબેન, શારદાબેન બધા અમને બહુ સેવામાં ઇન્વોલ્વ કરતા. એટલે અમને એવી રીતે સેવા કરાવતા. 74માં સ્વામી જ્યારે આવ્યા ત્યારે છે ને તે એમાં શું થયું કે એક 10 સ્વામી આવતા પહેલા અઠવાડિયા પહેલા જ અમને બધું કહી દીધું. એમ કે જો આપણી સંસ્થા પર પૈસા નહીં અને તમે લોકો છે ને તે 5-6 લેડીઝ, અમે 5-6 એક લેડીઝ હતા. પછી શું થયું એ કે 50 માણસનું ખાવા મારે કરવાનું. તપેલું તે કંઈ છે જ નહીં મારી પર. પછી હા મેં કહ્યું. એક સાસ સાહેબ હતા, 3 જણા કરતા હતા ભજન. તે સાસ સાહેબ કે શું કરો છો? તમે કહ્યું જો આ 30-40 માણસનું ખાવું કરવાનું મને કહે છે, પણ તપેલું તો છે નહીં મારી પર. સામે ખાવા કરવાની. અને મને તો રડવું આવી ગયું. અને મારી પર એક જ કુકર, આપણે એવડી તપેલી એક જ કુકર. પછી મેં કહ્યું કે પછી કે તમે ચાલુ કરશો ને તો અમે. પછી મેં પહેલું શું કર્યું, પેલું શાક બનાવ્યું. શાક કંઈ તબાડ આવડાવતા ને એમાં શાક કરી લીધું. પછી ફરી એમાં છે ને ભાત બનાવ્યો, ભાત કાઢી લીધો. અને પછી છેલ્લે દાળ બનાવી. રસોઈયા લઈ આવ્યા એ લોકો. રસોઈ બધું કાઢી આપું. કાઢી ના આવું ને એટલે રસોઈ કે આટલું તો થતું છે, આટલું થતું છે એમ કરીને તપેલો ભરે. અને એક દિવસ છે ને તે એક આખું તપેલું ભરેલી ખીચડી. તપેલા કાઢીને આજે એના કેનમાં નાખ્યો. એ સ્વામી એમણે જોયું. તે સ્વામી એ રસોઈયા બોલાવીને કહ્યું કે હરિભક્તો કે છે પરસીઓ પાડીને પેનીએ પૈસો ભેગો કરીને અને ડોનેશન આપે છે, એ આવું કરવા નથી. બાપા એટીમાં આવ્યા બર્મિંગહામમાં અને આપણે ઉતારો ત્યાં એન્કર મોટર ઉપર હતો. એમાં પાછું એવું હતું કે બાપાને જે ઉતારો આપ્યો બધે નથી કહેતા કે બાપા તો મહેલમાં કે ઝૂંપડામાં કે એમને તો કોઈ જાતનો ફેર ના પડે. એમને બધું સરખું જ લાગે. એમને જેવું તેવું જ્યારે ત્યારે બધું ચલાવી જ લેવાનું. એ મોટો ગુણ બધો. એટલે એમના માટે એ રૂમ તૈયાર કરેલી. પણ હવે મહિમા નહીં એટલે એમ કે એવો વિચાર નહીં કે આ બાપાને ભીડો પડશે. એટલે માથા ઉપર જ બેલ વાગે, ટીન અવાજ થાય. તમે ડોર ખોલો ને તો પણ અવાજ થાય એવી રીતે. હવે બાપાને રાતમાં 2-3 વાર તો બેલ વાગ્યું જ હશે, પણ સવારમાં કોઈ જાતની કમ્પ્લેન નહીં કે તમે કેમ આવું રાખ્યું છે, કે આ બેલ તો એટલીસ્ટ બંધ કરવો જોઈએ, કે સેવક સંતે પણ નથી કશું કહ્યું કે આ બંધ કરાવો, કશું જ નહીં. અને આવી રીતે બાપાએ આખી રાત એવી રીતે સૂતા તો કેટલી બધી તકલીફ પડી હશે. પછી સવારમાં પાછું એ મોટલ ઉપર બીજી મોટલ 5 માઇલ દૂર એન્કર મોટલ, એટલે પાછું પૂજા કરવા ત્યાં જવાનું. બ્રેકફાસ્ટ કરીને ફરી પાછું બધા હરિભક્તોને મળવાનું પાછું ચાલુ જ. એટલો ભીડો. અને પછી બપોરે લંચનો ટાઈમ થયો એટલે એકદમ સાંકડા રસોડામાં બેસી અને બાપા કે હું અહીંયા બેસી જઈએ આપણે એમ. તો કે ના બાપા અહીંયા બહાર. તો કે ના પછી હરિભક્તોને જમવાનું મોડું થાય એટલે આપણે અહીંયા બરાબર છે. એટલે બાપા એટલા સાંકડા રસોડામાં બેસી ગયા. એક સાગર સ્વામી ને બીજા સંતો તો બહાર પાછળ ઓટલા ઉપર ત્યાં જમવા માટે બેસી ગયા. એવી રીતે કેટલો ભીડો બેઠી અને આપણા સુખ માટે એમ કે બધું આમ એડજસ્ટ કરે. અને આવા સત્પુરુષ તો ક્યાંય જોવા ના મળે કે આટલા સાંકડામાં બેસીને જમે. ઉષાબેનને સ્વામીશ્રીનો ભીડો સ્પર્શી ગયો.
અને મધુબાને સ્વામીશ્રીની કરકસર, હરિભક્તો પ્રત્યેનો પ્રેમ અને મમત્વ. With these individual and personal experiences, both women will never forget these values they learned from Pramukh Swami Maharaj. સ્વામીશ્રી તો ભવિષ્ય જાણતા જ હતા. તેમણે ખબર હતી કે આ બંને હરિભક્તો મળશે, and this would lead to a larger than life movement of satsang in Southeast. Inspired by Swami Shri, these spirited beno and many just like them set out on a journey to help grow Southeast Mahila satsang, navigating uncharted territories. સત્પુરુષની મોટી કૃપા થઈ. પ્રવી સભા, સત્સંગ વિચરણ એવી રીતે કરીએ તો પછી મારા હસબન્ડ બધે જાય, બહાર ટેનેસી જાય, વર્જિનિયા જાય, લુઝિયાના જાય, બધી જગ્યાએ વિચરણ માટે જાય, કારણ કે બાપાના આશીર્વાદ હતા કે રવિ સભા કરવાની જ અને સત્સંગ કરવાનો અને બીજાને કરાવવાનો. ટ્રાવેલમાં મારા હસબન્ડ જાય તો હું પણ એમની સાથે જતી અને અમે જઈએ એટલે કારમાં વતનામૃત, સ્વામીની વાતો અને બધું આખું ગાડી ભરીને જ જઈએ. એટલે જેની ઘરે ના હોય એને આપીએ અને પછી એમ કે લવાજમ ભરવાનું હોય, પ્રેમવતીનું, પ્રકાશનું, એ બધું તો અચૂક ભરાવતા. અને બધાને સત્સંગમાં એ રીતે હિત પ્રેમ થયું. એમના ઘરે જઈએ, રહીએ, રાત રહીએ, ત્યાં સત્સંગ કરીએ, એમના છોકરાઓ બધા સાથે વાત કરીએ. એવી રીતે બહુ જ જગ્યાએ, ઘણી જગ્યાએ એવી રીતે દરેક સ્ટેટમાં આવી રીતે વિચરણમાં જતા અને હું પણ એવી રીતે જતી. Pramukh Swami Maharaj sowed the seeds of satsang for everyone, familiar and unfamiliar, young and old. It was for those who were seeking a connection to their roots, as well as for the new generation of young minds who absorb everything around them. Little did anyone know just how much this would impact the youths of the future. આપણને એમ હતું કે આપણે આપણા બાળકોને સાચવીએ છીએ. ના, આપણા કરતાં સ્વામી બાપાએ આપણા બાળકોની ચિંતા બહુ કરી છે. એ જાણતા હતા કે નાનપણથી જ એમને સંસ્કારનું સિંચન કરવું જ પડશે. કિચનમાં નાની નાની પૂરી વણતી બાલિકાઓ કે જે મંદિર અને સ્વામી બાપાને લીધે એક શુદ્ધ જીવન જીવતે થઈ ગઈ. આચાર વિચાર બદલાઈ ગયા. સરસ સેવા, ભક્તિ અને સત્સંગ કરતી થઈ ગઈ. એ કોની કૃપા? આપણે ખરેખર ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આપણે આ સત્સંગનો અને સત્પુરુષનો જોગ થયો છે કે આપણા જીવનમાં સ્વામી બાપા આવ્યા. Swami Shri has always been in my life. And sometimes when you've just been given something, it's easy to take it for granted. And so I was really fortunate to be able to grow up in a mandal like Atlanta, where as a balika, we had the opportunity to do so many different types of bhakti projects to really deepen that relationship with Swami Shri and understand him to be more than just our guru, but our mokshnudvar. And one such memory I have as a balika is this beautiful sakar nahar that we made. We made small sakarni potli and we turned that into a har. And it was something that we had never gotten to do before as a balika mandal. And so we were having a lot of fun with it. And our sanjalik at the time reminded us that it's important to have fun, but let's not forget કે આપણે કોના માટે કરીએ છીએ, શું કરીએ છીએ, and really the intention behind the seva. And not just think of these as craft projects, but really understand that this is our form of bhakti. And so when Swami Shri wore that har, it had such a deeper meaning for us. He took time to inspect and look at every single potli with such care and consideration. It's moments like this that really served as a stepping stone for me to deepen that relationship with Swami Shri. There are many guns of Swami Shri, but to highlight one would be Niswadipanu. I remember while Swami was in Atlanta, we got the chance to do his lunch darshan while sitting in the back of Yogi Hall. And there was reporting going on, and I remember that Swami was so engrossed in the reporting versus what he was being served in his pattar. He looked down just enough to get a scoop of food into his hand. And the next day, the same thing happened while he was being presented with the skit. He was enjoying the skit so much that you could see that he was not even regarding what was being placed in his bowl.
So to this day, I try to remember this one Guna Swami, that while I'm eating, that the same food was offered to Maharaj in his thar, and that whatever was given to him, whether it was lacking any kind of flavoring, I should eat that food, just like Swami ate his food that day. My most vivid childhood memory, and actually the first time I met Swami, was in 1988. He came to Augusta, Georgia. That's the town I grew up in. I was 6 years old. And he went out of his way to come to our town, visit us. And there's only a few Hari Bhaktas at that time. We didn't even have a place to properly host him. We actually did the Sabha in Sacred Heart Cathedral downtown. And I just remember that so much because he not only came out of his way, but he did it for the seva of Maharaj and his gurus, and just to build that connection with us. So that stayed with me throughout my life, and definitely today. Reflecting on my Balika days from Clarkston Mandir, as Balikas we were often encouraged to do different types of sevas, but because we were so young, we would be paired with aunties and masis. And so together we would offer artis together. On so many occasions after dinner, they would hold a garbage bag and we would bend down and collect the dinner plates so they wouldn't have to. Almost every Sunday, we would be in the kitchen together. We would make the gullas and they would show us how to run the puris and the rotis. And so like this, we were always doing seva together. And what should have been a generational gap, it was bridged through these Nani Moti sevas. And it's these experiences of doing seva that really shaped my Jordan with Swami Shri. In Swami Shri's life, I've been able to see how he interacts and bonds with people of all ages, regardless if you're a leader or just an everyday person. And Swami Shri not only respected everyone in equal measure, but he also saw the divinity in everyone in equal measure as well. And it's these guns in Swami Shri, his way teaching me the art of how to have hit, samp ke virite rakho, saban no mahima ke virite jogo batani andar. All of these things shaped my Jordan. Just as seeds need to be nurtured in order to thrive, Pramukh Swami Maharaj cared for his devotees by strengthening their samjar and accepting their bhakti. From Montgomery to Raleigh or Greenville to Miami, Swami Shri nurtured his Hari Bhakto by making satsang within reach. In doing so, these seeds of satsang flourished into a beautiful garden. In the beginning, we did not have individual mandars like we do today. We had one mandar, and that was Florida. Everybody would travel to Orlando on Sunday for satsang sabha. We from Jacksonville would travel. It would take us 2.5 hours, and we did that for about 10 years. It was hard with young children and it being a school day the next day, but seeing Bapa's dedication, it inspired us to do this. It was Bapa's goal to make satsang accessible. Once Bapuji asked Swami Shri, you keep sending people to Jacksonville, they get involved in satsang, they grow, but then they leave. So what's going to happen to Jacksonville? So Swami Shri instantly replied, માલ બનાવીએ તો ગોડાઉનમાં થોડો રાખવાનો હોય, you have to ship it out. તમારું તો અમે કરીશું. And he has always been there for us. Even after NCO 7, he took time out to come to the mandir on his way to the airport. We experienced this journey, and today we have smaller mandars like Orangeburg, Montgomery, Gainesville, who are doing the same thing. As satsang grew, individual mandars got established, and today satsang is flourishing in Florida and Southeast. US વર્જિન આઇલેન્ડ 14 વર્ષ રહી, પણ એ ટાઈમમાં મને કોઈ સત્સંગનો યોગ રહ્યો નહોતો. એટલે પછીથી જ્યારે મારા હસબન્ડને અહીંયા ફ્લોરિડામાં જોબ મળી ત્યારે અમે વિચાર કર્યો કે હવે ત્યાં જઈશું તો નવી જગ્યાએ કેવું હશે.
એટલે પછી મેં તો ઘરે આવીને ઇન્ટરવ્યૂ આપીને આવ્યા ત્યારે મને વાત કરી કે મને ફ્લોરિડામાં જોબ મળી ગઈ. તો મેં બીજે દિવસ સવારે જ મહારાજ સ્વામીને મારી પૂજામાં પ્રાર્થના કરી કે હે મહારાજ, હે સ્વામી, આ વખતે તો તમને એવી જગ્યાએ લઈ જજો કે જ્યાં મને સત્સંગ મળે અને મંદિર મળે. અને મહારાજની કૃપાથી એવું જ થયું કે અમે ઓકાલા આવ્યા તો હસુબેન સત્સંગી હતા એટલે સત્સંગ તો મળ્યો, પણ પછી હસુબેન દ્વારા ખબર તો પડી કે હવે અહીંયા મંદિર નથી. પણ એ બાપાની કૃપા કેવી કે જ્યારે અમે 5 ફેમિલી ભેગા થયા અને પછી ખબર પડી કે અમે 5 સત્સંગી છે, એટલે પછીથી એક આમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે સત્સંગ કરીએ. એટલે પછી અમારી શરૂઆત ઓર્લેન્ડો, ઓકાલા, સ્ટાર્ક અને દેવનપોર્ટ અમારી સભા ચાલુ થઈ. એટલે પછી અમને ને હસુબેનને તો મજા પડી કે હવે ચાલો આપણે સત્સંગ ચાલુ થયો. 1988માં સ્વામી બાપા આવવાના હતા એટલે પછી સંતોએ વાત કરી કે ફ્લોરિડામાં બાપા આવવાના છે. તો રઘુભાઈ અને મારા હસબન્ડે વાત કરી કે આપણે બાપા માટે હોલ જોઈએ. તો પછી અમે રસ્તામાંથી જ્યાં અમે પહેલાં સભા કરતા હતા સ્પિરિચ્યુઅલ હોલમાં, ત્યાં ભાવિકસિંહજીને જ વાત કરી કે ભાઈ અમારા સ્વામી આવવાના છે તો તું હોલ આપીશ કે કેમ? તો પછી ભાવિકસિંહે હા પાડી અને પછી જે આ બધી વ્યવસ્થા કરવાની હતી ફ્લોરની છે, કાર્પેટિંગની છે, એ બધું જ હા પાડી અને છેલ્લે એસી પણ એને મૂકી આપ્યું. તો પછીથી મારા હસબન્ડ એવું બોલ્યા કે हमारे गुरुजी बहुत बड़े गुरुजी है, तो भाविक सिंह जी ने बोला कि आपके गुरुजी वो हमारे गुरुजी है. એટલે તે વખતે હું અને હસુબેન સાથે જોડે જ ઊભા હતા. એટલે અમે તો એના ફેસ પરનો ભાવ એટલો બધો આમ જોઈને આનંદ થયો કે આને આપણા ગુરુજી પ્રત્યે આટલો બધો ભાવ છે અને આપણને આટલું બધું તૈયાર કરીને આપશે. I remember one day when everybody came, it wasn't everybody, it was a couple of people from Centennial came to inspect the hall and it wasn't ready. And they told my dad, well, the hall's not ready. And I remember my dad saying, oh, it's going to be ready, don't worry, it's going to be ready. And they said, well, if you need money, we'll give you money so you can get the materials and get the hall ready. And he's like, no money, the hall's going to be ready, but we're not going to take any money. And about the same day, I was sitting in the office and a customer came by in a station wagon and he wanted to look around and everything. And I looked at him and I said, oh, it's just like a regular customer, let him look around. And he walked around wearing a straw hat and it didn't look like anybody that was going to really be a big purchase or anything to me. It just looked like someone who wanted to just walk around. He looked around the whole nursery, walked around, and then he came back and said, I like this tree here. We had one tree in front of the nursery, a sago palm, that we had decided we weren't selling it, we were going to keep it. And I said, well, this one is not for sale. And he said, okay. And then he walked around the nursery and came back and he said, how much do you want for this tree? I said to him, $10,000. And he said, I'll take it. And he wrote the check out. I was too surprised to even say anything. So when we received the $10,000 check, there was no second thought. We didn't even discuss anything. We already knew everyone is mostly seva oriented, and before even business and anything else was not even in our thoughts. We all knew, it was already understood that we were going to complete the hall. The excitement was so much over there that we did not even need to think about where that money was going. That money came for the Swami and that money was spent on the hall, and with all the Swami's blessing we were able to get a bigger place because our place had now realized when the Swami came that we had so much sangat and so much love for the Swami that now was time for the community to grow. And that's, I believe, a good program that showed the community that yes, we need a bigger place, and that was instrumental in them finding the property where now we have it on Oak Ridge Road. ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ satsang ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ
ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਭਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਲ ਸੈਟਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਆ। I still remember going with the entire family. Swamiji was on the stage and he called my husband Harjeet and his older brother Kamaljeet KJ and my father-in-law Papaji all to the stage. He was so loving to them. He presented them with some garlands and some scarves, and he spoke about how much they've done for the community and how helpful they've been in the past, and how the seva was extremely nishkam and they never expected anything in return. It gave me such joy to hear that, and of course I was pretty surprised by the love given by the Swaminarayan community to this family. They've always been very loving and very welcoming. જ્યારે સૂરજ ઉગે છે ત્યારે ધરતીના દરેક ખૂણે અજવાળા પાથરી દે છે, તેમ સ્વામીશ્રી પણ નાત જાતના ભેદ જોયા વગર ભાવિક સિંહજી જેવા કેટલાયના હૃદયમાં પ્રેમનો પ્રકાશ પાથરે છે. અને હા, ખાલી પ્રેમનો પ્રકાશ જ નહીં, પણ સમજણ અને મનગમતું મૂકવાનો પ્રકાશ પણ પાથરે છે. જ્યારે નિંગાળા મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના થોડાક જ કલાક બાકી હતા ત્યારે યોગીજી મહારાજની મરજી જાણી સ્વામીશ્રીએ પ્રતિષ્ઠા જેવો મોટો લાભ જવા દીધો અને ગોંડલ જવા નીકળી ગયા. આવા અનેક પ્રસંગો જાણ્યા પછી, when we are given an આજ્ઞા against our wish, why wouldn't we take it wholeheartedly? અહીંયા ઓર્લાન્ડોનું મંદિર અહીંયા 94માં બાપાએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી. પછી અમે થોડા વર્ષો અહીંયા સેવા કરી. પછી અમને સંતોએ આજ્ઞા કરી કે હવે તમે છે ને તો ગેઇન્સવિલ આપણે મંડળ આપણે ત્યાં ઊભું કરવાનું છે ને ત્યાંનું મંડળ મજબૂત બનાવવાનું છે. એટલે હવે તમે ઓકાલાવાળા હવે ત્યાં જજો રવિ સભામાં ને બધી. તો પછી અમને દિલમાં તો એવું થતું હતું કે આટલું બધું અહીંયા ઊભું કર્યા પછી છોડીને જવાનું, પણ અમે અમારા દિલને મજબૂત બનાવ્યું કે ના, આપણે સત્સંગની સેવા તો અહીંયા પણ કરવાની છે ને ત્યાં પણ કરવાની છે. સેવા જ્યાં કરશું ત્યાં બાપાનો રાજીપો લેવાનો છે ને. બાપાનું ઈચ્છા હશે ને, બાપાની મનની ઈચ્છા હશે, એનાથી જ આ મંદિર થયું છે. બાપાએ જ અમને ગિફ્ટ આપ્યું આ મંદિર. અરવિંદભાઈએ પણ પૂછેલું ફરી વખત, ત્યારે એમને પણ ના પાડી કે બાપાએ કહ્યું કે ના, તમે અહીંયા જ રહો. તમારે જો મૂવ થવું હોય તો આટલા 35-40 માઇલના એરિયામાં થજો, એનાથી વધારે દૂર નહીં જવાનું. એટલે બાપાએ ભવિષ્યનું જોઈ રાખ્યું હતું તે વખતે કે અહીંયા આગળ ગેઇન્સવિલમાં આપણે મંદિર કરવાનું છે અને આ લોકોની પછી બધાની જરૂર પડશે અને સેવા કરવા જવાની જરૂર પડશે. એટલે બાપાએ તે વખતે કહી રાખ્યું. એટલે બાપાએ ભવિષ્યનું જોઈ રાખ્યું હતું તે વખતે કે અહીંયા આગળ ગેઇન્સવિલમાં આપણે મંદિર કરવાનું છે અને આ લોકોની પછી બધાની જરૂર પડશે અને સેવા કરવા જવાની જરૂર પડશે. એટલે બાપાએ તે વખતે કહી રાખ્યું અને આ રીતે બાપાએ ભવિષ્યનું જોઈ રાખ્યું હતું. અને અહીંયા આગળ અમારા મંદિર બધાના સંપથી ને બાપાના આશીર્વાદથી અહીંયા આગળ બહુ સરસ મંદિર લેવાઈ ગયું છે. In convenient circumstances, or to do seva when it matches one's skill and time is easy. But when the circumstances become challenging or the seva is not within one's comfort zone, it's very easy to walk away. There are countless devotees who have chosen to keep serving others despite challenging situations.
Why? Because they have seen Pramukh Swami Maharaj choosing to continue to read letters from Hari Bhaktos seeking his guidance, even when he could only read them using one eye, since the other eye had to remain shut due to medical treatment. These Mahila Hari Bhakto firmly believe that seva, when done with pure intentions of pleasing Bhagavan and Guru, becomes a source of strength, humility, and transformation. જૂન 2015માં અમારે એક બહુ જ મોટું હર્ડલ આવ્યું લાઈફમાં, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ મહારાજે અમને અને સ્વામી સિચ્યુએશનમાં મૂક્યા, એનાથી અમે સત્સંગમાં ખૂબ જ જોડાણ થયું અને ખૂબ જ અમે સ્ટ્રોંગ થયા સત્સંગમાં. મારા દીકરાને તે જ વખતે 2015માં ઇવિંગ સાર્કોમાં કેન્સર ડિટેક્ટ થયું. હવે અને એ ટાઈમે મારા ડોટરના પણ વેડિંગ હતા જુલાઈમાં, એટલે બધું જ એકસાથે આવ્યું. અને તે વખતે મારે જો સેવા મારી મૂકવી હોત તો આઈ હેવ અ ગુડ રીઝન, વેલિડ રીઝન કે આઈ કેન લીવ માય સેવા. પણ ભગવાને, મહારાજે અને સ્વામીએ મને એટલી સારી સમજણ આપી કે એ વખતે મને એમ થયું કે ના, મારે સેવા ચાલુ જ રાખવી જોઈએ, મારું જે કાર્ય છે એ ચાલુ રાખવું જોઈએ. આ બધાનું એક કારણ હતું એ મારો દીકરો, કે માય સન ઇઝ વેરી પોઝિટિવ, હી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગીવ અપ ફોર એનીથિંગ, એન્ડ દેટ્સ ધ રીઝન આઈ કીપ કન્ટિન્યુ. એન્ડ એમાં 5 વર્ષ માટે અમારે આજે અમારો જે પ્રસંગ છે એ 5 વર્ષનો હતો લોંગ. એમાં સનીની જે દ્રઢતા અને શ્રદ્ધા હતી એના કારણે વી બીકમ મોર સ્ટ્રોંગ. અને મને પણ એટલું બધું એનામાંથી બોલ મળ્યું કે હી વોઝ સો પોઝિટિવ. હી નેવર આસ્ક વાય હી ઇઝ ધ વન, કે કેમ એને થયું. હી નેવર આસ્ક, હી નેવર કમ્પ્લેન. લાઈક અમે હોસ્પિટલમાં હોઈએ તો પણ એ હોસ્પિટલમાં બેસી અને પોતાનું ભણવાનું જ કરતો હતો. અને he gave some interviews from the hospital. It motivates me more, and I also gave my satsang exam on those 5 years, and those satsang exam is helped me so much as with a samjan કે મહારાજના જીવન ચરિત્ર વાંચ્યા, આપણા ગુરુ પરંપરાના જીવન ચરિત્ર વાંચ્યા, એમાંથી મને પણ બહુ જ ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું. એટલે સત્સંગ એક્ઝામથી જ્ઞાન મળ્યું અને સેવાથી મને બળ મળ્યું. એ બંનેના લીધે જ જે સારામાં સારી રીતે અમે અમારી જિંદગીનો આ પ્રસંગ પાસ કર્યો, એ ઓનલી બીકોઝ ઓફ માય સેવા એન્ડ માય સત્સંગ. જ્ઞાન અને સેવાથી સમજાયું કે ના, મહારાજ જ કરતા હતા છે અને મહારાજ જે કરતા હશે એ મારા માટે સારું છે. એટલે સેવા મસ્ટ. અને અત્યારે જ્યારે હું વિચાર કરું કે ઇફ આઈ ડોન્ટ હેવ અ મંદિર, ઇફ આઈ ડોન્ટ હેવ મારી પાસે જો સત્સંગ ના હોત, સ્વામી ના હોત, કે આપણો જે BAPS એક પરિવાર છે એની પ્રાર્થના, એ કોમ્યુનિટીનો સપોર્ટ ના હોત મને, તો અત્યારે હું ક્યાં હોત. મહારાજ અને સ્વામીની કૃપાથી, સ્પેશિયલી મહંત સ્વામી મહારાજની દયાથી મારા સન ડિસેમ્બર 2020માં ધમ્મા ગયા અને અક્ષરધામની સેવામાં જોડાઈ ગયા. અને આ પરથી આઈ લર્ન કે કોઈ પણ હર્ડલ્સ આવે લાઈફમાં તો ઇઝીલી મૂકી ના દેવું કે આ મારે હવે આટલો બધો પ્રોબ્લેમ મારા લાઈફમાં આવ્યો છે તો હું છોડી દઉં સેવા, કે પછી હું બિઝનેસ છોડી દઉં, કે ઇટ્સ પણ ભગવાન અને મારા સ્વામી પર વિશ્વાસ રાખવાનો. જેવું આપણે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કહેલું છે ને કે એમની વાતમાં કે જેમ માવતર પોતાના બાળકની રક્ષા કરે, રાજા પ્રજાની રક્ષા કરે, આપણી પાંપણો હોય આંખની રક્ષા કરે અને આપણા હાથ હોય કંઠની રક્ષા કરે ને, એવી રીતે હંમેશા મહારાજ અને સ્વામી આપણી રક્ષામાં છે. The fruits of Swami Shri's efforts materialized in different ways, whether it was to give individuals a place of solace or to provide youth the space to discover their identity. Swami Shri ensured that each person had a home in his garden,
For many, that home was mandir, a place where Pramukh Swami Maharaj would often say, "Manne sthir kare te mandir." Whether it was finding refuge in mandir through life's challenges or the sense of community that mandir brought, mandir became home for so many in this satsang bagicho. I had written a letter to Swami asking him whether I should be a pharmacist, a physical therapist, or my dad's choice, a doctor. And his ashirvad was medical line ma kaik nursing જેવું કરે તો સારું, મુક્તોની સેવા કરવાની છે. And it wasn't until I had my daughter that I realized ke what really Swami meant. And it hit me that 13-14 years ago, Swami set my life up in such a way that I would be able to care for her. In August of 2012, I gave birth to Prapti. 8 months later, our lives changed. Prapti started taking very few ounces of milk every day, and I knew that that was not sufficient. 3 days later, we ended up in the ER. She became very lethargic and lost a lot of mobility. It prompted a lot of urgent medical treatment. When the doctor walked into the room, he told me that your daughter has a significant amount of brain damage and to her white matter, and she suffers from a severe type of leukodystrophy, and she has very little life left in her, just a few months. To my surprise, the very next day, we received Swami Shri's Ashirvad. And at 92, took the time out to further inquire about Prapti and our families, and then gave us the blessings. Both parents and a family get the strength to overcome this situation with courage and satsangni dृढ़ता. અને એને અમારી સાથે રાખીશું, એને દુખી નહીં થવા દઈએ. And a week later, we went home from the hospital with no new improvements, no medicine, no treatment, nothing available to her. The doctors said, enjoy your life with her. Her life is short. On the way home, I wanted to stop at Mandir because Mandir is the only place that I knew that would give me the shanti that my heart needed. And I remember standing in front of Maharaj's murti with Prapti in my hands and just crying wholeheartedly to Swami Maharaj. And then I walked over to Swami Baba's murti, and the most amazing experience and I had happened. I felt that Swami was there, that he was talking to me, reminding me of his ashirvad. કે અમે અમારી સાથે રાખીશું, એને દુઃખી નહીં થવા દઈએ. And I felt as if all the emotions and all the dismay that I had was just lifted off my shoulders. I went from feeling helpless to being empowered. But in spite of all the worsening internally that was happening, outward, because of Swami's Ashirvad, Prapti was reaching milestones that we never thought were possible. Researchers started following her, and she's actually published in a medical journal now because she is able to do so much in spite of her brain damage. And this is solely because Bapa has answered our prayers and given us his Ashirvad. You know, that prayer that I made to Swami when I was at Mandir, I will go through anything you throw in life. Just never let me lose that faith in you. તમારામાં શ્રદ્ધા અને નિશ્ચય અચળ રહે, તમારા કર્તાપણોનું, I never questioned that. And at Mandir, I got that reinforcement. Prapti's prognosis was poor, but here we are, 9 years later. She is still here with us, and she's accomplished milestones only because of Swami Shri's Ashirvad. She is now talking. She is now singing bhajans. She is memorizing satsang diksha to the best of her ability. And she's walking with some difficulties, but she's able to do it. સ્વામી શ્રી કહેતા કે દિલથી ભગવાનને નમન થાય તો જીવનનું કામ થઈ જાય. એટલે જ આ મંદિરો કરીએ છીએ.
ખરેખર અવનીબેનને સ્વામીશ્રીના મંદિરની મૂર્તિઓમાંથી ત્યાંના હરિભક્તોના પ્રેમથી જીવનમાં પોઝિટિવ રહેવાની હિંમત મળી. જો મંદિર જ ના હોત તો how would life be different if there was no mandir or mandal nearby? In 1988, Swami Bapa did the Murti Pratishta of the old Atlanta Mandir in Clarkston, Georgia. Now, due to this mandir, the seva that I put in, building in this seva, and my association with this mandir changed my life. I became very niyamic in my dharma, and everything was going great. Then I went to India to get married, and with the grace and blessings of Swami Bapa, I married my husband Mahesh. A year later, my husband got residency program in Pittsburgh, Pennsylvania. So we moved to Pittsburgh, Pennsylvania, and I felt like I hit a brick wall, satsang-wise. No mandir, no satsangis, no sabha. I mean, I was lost. Then in 2007, Swami Bapa came to Atlanta to do the Murti Pratishta of the Shikhabar Mandir in Atlanta. And I took 2 weeks and stayed in Atlanta to do seva. And I had the 2 girls with me, and my son had his own seva. And I feel like that was a turning point for them. I feel like that was their introduction to satsang. They wanted to come to Mandir every Sunday. They wanted to attend Sunday sabhas every week. They started taking niyams. My son took a niyam to do Tilak Chanlo, you know, and his dad kind of tried to sway him ke tana bada hasse skule, you know, the weekend ma karwo to karje pan skule, but he stuck to it, and to this day he's done it. Instead of me dragging the kids to the mandir, they were pushing me to come into the mandir. I thought, okay, here I am, yes, gradually making my way back into satsang, but at a snail's pace. And here were my kids getting into satsang at rocket speed and grasping everything like sponges, you know? It just astonished me. And it reminded me that that's what the mandir had done for me. And then this mandir, Shikhabar Mandir, had done it for my kids. I look back at my life and everything that happened, and every person that came in at the right time to put me back on track. And that was Bapa putting all these pieces of puzzle of my life together one piece at a time. આજે સ્વામીશ્રીની ફોરસાઇટ, દયા અને કરુણા લીધે ઠેર ઠેર મંદિર કે સેન્ટર થઈ ગયા. સ્વામીશ્રી કહેતા, આપણો સત્સંગ પ્રેમનો છે. ખરેખર સ્વામીશ્રી નાના મોટા બધા સાથે કનેક્ટ થઈ શકતા because he knew the universal language for communication, love. સ્વામીશ્રી એટલા સરળ ને પ્રેમળ કે શાક સમારવા, જલેબી પાડવા કે ઘઉં વીણવા પણ સંતો ભક્તો સાથે બેસી જાય. સ્વામીશ્રી માટે સેવા was a medium to connect and build relationships with people. સ્વામીશ્રી પણ આપણને આવું જ કંઈક શીખવવા માંગતા હતા. મારા જીવનમાં એ વખતે મારા છોકરાઓ બહુ નાના હતા અને અમારા હસબન્ડને ખૂબ જ વ્યસન હતું. અને વ્યસન હતું પણ પહેલેથી જ વ્યસન હતું અને ધીરે ધીરે વધતું હતું. પણ જ્યારે છોકરાઓ થોડા મોટા થવા માંડ્યા ત્યારે અમને લાગ્યું કે આ વાતાવરણ બરાબર નથી. અને અમે એમને ઘણીવાર સમજાવતા હતા પણ ખરા, પણ એ વસ્તુ માનતા નહોતા. કારણ કે કોઈને પણ આપણે કંઈ વિરોધ કરવાનું કહીએ એટલે એનું રિએક્શન બહુ ખરાબ આવે. અને અમે ત્યારે નવા સત્સંગમાં આવતા હતા. મારા સાસુ ત્યારે ઇન્ડિયાથી અહીંયા 4 મહિના માટે આવેલા અને એ સત્સંગી એટલે એમને હું મંદિરે લઈ આવતી હતી અને એ રીતે હું સત્સંગ સભામાં આવતી થઈ ગઈ. એટલે આ જે બધું ક્લેશ ને કંકાટ ને બધું જે ઘરમાં ચાલતું હતું ને એના જે બધા રિએક્શન ને બધું આવતું હતું એ મારાથી કોઈની જોડે શેર નહોતું થતું, કોઈને કહેવાતું નહોતું. પણ મંદિરમાં આવતા હતા ને ત્યારે બહેનોનો પ્રેમ, માસીઓનો અને બહેનોનો પ્રેમ બહુ જ હતો. એ લોકો મને બહુ માનથી બોલાવતા હતા. એ લોકો મને જોડે બેસીને અમે લોકો જમતા હતા અને હું કહેતી નહોતી પણ માસીઓ બહુ આમ
જાણી ગયા હતા કે આ બેનને કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, કારણ કે મારા હસબન્ડની વાત કરે ને તો હું એ આખું ટૉપિક છુપાડી દઉં, બોલું નહીં. એટલે ખ્યાલ તો આવી ગયો હતો કે અમને કંઈ ઘરમાં પ્રોબ્લેમ છે, પણ હું બોલતી નહોતી એમ. એટલે મને બહુ બળ આપે કે તમે માળા કરો, તમે પ્રદક્ષિણા કરો. પણ મારી જોડે પ્રદક્ષિણા કરવા આવે અને મને પ્રસાદ આપે કે પ્રસાદ ઘરે લઈ જાઓ, પ્રસાદ ખવડાવજો. જુદી જુદી રીતે પ્રેરણાઓ આપે, જુદી જુદી રીતે વાતો કરે. અમુક બેન તો મને એવા હતા, 2 બહેનો કે એવા હતા કે મને દર વખતે સ્વામીશ્રીના પ્રસંગો કહે. સ્વામીશ્રીના પ્રસંગો કહે ને એટલે મને બહુ આનંદ થતો કે રિયલી આવા ગુરુ હોઈ શકે. અને એ જે પ્રસંગો મને કહે ને, તો જ્યારે મારા હસબન્ડ સોબર હોય બીજે દિવસના ટાઈમમાં તો એ નહોતા પીતા, ત્યારે હું એ પ્રસંગો એમની જોડે શેર કરું. એમને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય, પણ મને એમ થાય કે એમની જોડે હું શેર કરું. એ રીતે મને મંદિરમાં, કિચનમાં બહેનો તરફથી બહુ જ પ્રેરણા મળતી હતી, બહુ પ્રેમ મળતો હતો. એક માસીએ તો મને એટલું પણ કીધું હતું કે બેન તમે સ્વામિનારાયણ બોલીને રસોઈ બનાવો તો એ પ્રસાદી થશે ને તો ઘરમાં બધાને શાંતિ થશે. એમણે એવું નહોતું કીધું કે હસબન્ડને, પણ ઘરમાં બધાને શાંતિ થશે. અને એ વાત મને મારા મગજમાં એકદમ ફિટ થઈ ગઈ. અને ત્યારથી હું રોજ ભાખરી રોટલી આપણે જે કરતા હોઈએ એમાં હું સ્વામિનારાયણ નામ દઈને એ કરતી હતી. એટલે મને વિશ્વાસ હતો કે આ પ્રસાદ થઈને એમના વિચારો અને એમનું વર્તન બદલાશે. એ વખતે મહાપૂજાનું એક વખતે અમને પૂજારી ભાઈએ સજેશન આપ્યું કે મહાપૂજા કરાવો. એટલે અમે અમારા હસબન્ડને કીધું કે આપણે છોકરાઓને લઈને મહાપૂજા કરીએ. તો એ વખતે એમનો સારો મૂડ હશે તો એમણે હા પણ પાડી કે આપણે મહાપૂજા કરીએ. અને ત્યારથી પછી એ સંતોના યોગમાં આવવા માંડ્યા. એમને બહુ જ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા કે આપણા સંતો આટલું સરસ ઇંગ્લિશ કેવી રીતે બોલી શકે છે. અને ધીરે ધીરે એમની જોડે ફ્રેન્ડશિપ થઈને એ પ્રમાણે એમનું પણ સારી રીતે પરિવર્તન ધીરે ધીરે આવતું થયું. અમે મનમાં જે વિચાર કર્યું હતું કે આપણે આપણું વાતાવરણ ઘરનું ચેન્જ કરવું છે છોકરાઓ માટે, અને આ રીતે છોકરાઓને ઉછેર કરવા જોઈએ, જે અમે સત્સંગમાંથી શીખ્યા અને જે કર્યું એનો અમને બહુ મોટો ફાયદો થઈ ગયો. એટલે આ બધું તો જીવનમાં હતું જ, પણ કેવળ સ્વામીની કૃપા અને એમની દયા. ખાલી આપણે કથા વાર્તા જે સાંભળી, બહેનોનો જે પ્રેમ મળ્યો અહીંયા સેવા કરવા આવતા હતા એ, અને સંતોનો જે ખાસ સપોર્ટ હતો, એ 3 જે હતું એના લીધે આજે અમારું આખું પરિવાર બહુ સુખી છે, શાંતિ છે ઘરમાં. ઇવન અમારા જે બહુ આવ્યા છે, જે ડોટર ઇન લો આવ્યા છે, એ પણ એમણે પણ જોડે સત્સંગ લઈને આવ્યા છે. એટલે એમનું પણ ફેમિલી આજે 2nd જનરેશન ઇઝ ઓલ્સો, એ પણ સત્સંગમાં આવશે અને સત્સંગમાં આગળ વધવાના છે. વિવેક સાગર સ્વામીને એકવાર સ્વામીશ્રી એકદમ ખુશ થઈને કહેવા લાગ્યા કે આજે 30 વર્ષ જૂનો એક પતિ પત્નીનો ઝઘડો સોલ્વ થઈ ગયો. સ્વામીશ્રી અક્ષરધામના ઇનોગ્રેશનમાં પણ આટલા ખુશ ન હતા જેટલા આ સમાચાર સાંભળીને હતા. અમદાવાદના યુવકને વ્યસન મૂકવા માટે 3 વર્ષ સુધી સમજાવ્યો. સ્વામીશ્રીએ એક માણસના હિત માટે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, સમય આપ્યો છે, ધીરજ રાખી છે. બસ એક હરિભક્ત સુખી થાય, તેમને શાંતિ થાય, એ જ સ્વામીશ્રીને કરાવવું હતું. BAPSના પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર જનરેશન્સ માટે સ્વામીશ્રીએ જે ગાઈડન્સ આપ્યું છે, જે સપોર્ટ કર્યો છે, જે ટાઈમ આપ્યો છે, તે બધું જ પ્રાઇસલેસ. ક્યાં જવું છે?
One of the most transformative experiences for me was Peri Shibir in 2000. At the end of the Shibir, we all received the opportunity to fill out a niyam card, and it had a range of niyams on it: daily puja, daily gar sabha, regular satsang reading, and even avoiding TV. The process was such that we would submit our niyam card to Swami Shri, and as a result, receive a smriti bit. So I had checked off every single niyam on the card except the TV niyam. And when I approached Anjanandi from New Jersey at the time, in a very few simple words, she had encouraged me to take that last niyam for avoiding TV for 1 year. In that moment, I reflected on the amount of Bhiro Bhakti that Swami Shri had given us to youths across North America, the lab that he gave us, and how much he had inspired me in his own steadfastness in Niyam Dharma and utilizing every single minute of his life for us and to give us that lab. Just a simple reflection and doing smriti on the way Swami Shri had given me an opportunity to provide better time management in my life, I went ahead and continued that niyam of not watching TV for 4 years. And looking back, I would say that with that national convention and the way Swami Shri inspired me to take that niyam, it really laid the groundwork for grit and self-discipline for me to become a well-balanced satsangi, mother, and physician today. While I'm just one mere yufti or youth in Swami Shri's Karya, he has had a similar impact with hundreds of thousands of people across the world, and that speaks volumes to Swami Shri's character and impact in our life. All of the national conventions occurred at very pivotal moments in my life, but probably the most impactful one was the one in 2007 in Jacksonville. The year prior, in 2006, I sustained a spinal cord injury, and I was told by doctors after surgery that I wouldn't be able to walk and that I'd need to strengthen my arms in order to be able to move around in a wheelchair. And I was extremely saddened, distraught, because I was 17 at the time, and I really didn't know what my life would hold. I was filled with a lot of uncertainty, a lot of anxiety, a lot of what ifs. And, in 2007, a year after the injury, I was able to attend the National Convention in Jacksonville. And when I was able to get to the Swagat Sabha, where we had the very first darshan of Pramukh Swami Maharaj, that darshan gave me so much inspiration, because it almost was as if Swami was telling me, I'm going to take care of you. You're going to be just fine. Just keep Maharaj and the Satpurush at the forefront of everything that you do. So all of my doubts, anxieties, the what if questions, the worries that I had, the uncertainties faded away just by that darshan, because I was able to really feel that Swami was with me. And I felt like I needed that, before starting college, before kind of all these different milestones that were to occur in terms of picking a career choice, all of these different things that occurred over the next couple of years. That 2007 darshan was so impactful. Having the presence of Swami Shri at these national conventions really allowed me to understand who I was as a satsangi, but also to make sure that I always keep Swami Shri and Maharaj at the forefront of everything that I do, because I think as we go through these different moments in life, we need them, we rely on them. And these national conventions allowed us to be able to build that bond even stronger as the years went on. In 2006 was when we first started coming to Mandir and when we first started coming into satsang. And 2007 was my very first shibir overall, and it so happened to be, it was a national convention in Jacksonville. So at that moment, when I had arrived, there was a moment where me and this other balika had gone into the elevator to go somewhere, and these uncles came and told us Swami Bapa is coming by and you'll get his darshan. And so we stayed in the elevator and we were, confused, excited, because we had just seen Swami Bapa in the main hall and gotten his darshan on arrival night. Swami Bapa came up in his wheelchair and he was sitting upright. He had a bunch of balaks around him. He was joking around with the Haribhakto around him. His wheelchair had stopped right in front of our elevator, and so we were able to get his darshan for almost 5 minutes. And I knew, even though it was my very first darshan, I knew that
that was pretty special and it was pretty unique for me to be able to get the opportunity so early on in my satsang journey. So I went back and I was talking to one of my Balika Karyakars about this entire experience. And the theme of that national convention was Eva Marasami. So she had told me that, Swami Bapa, he's so incredible that in times that we least expect it, he showers us with joy and he always holds our hand, regardless of whatever's going on. So I held that pretty close to my heart. In 2008, I was actually diagnosed with type 1 diabetes and I had gone into a coma. And so for me, at that point, I was slowly progressing in my satsang journey. But what I did know was that Swami Bapa was by my side and that, he was doing everything for a reason. But that was something that was a little bit more difficult for me to convey to my parents, especially with everything that was going on. It was an Ekadashi morning and Swami Bapa was sitting to eat farad and he had talked to my dad. And my mom was listening on speaker and they had both gotten Ashirvad that, everything happens with Maharaj's Ichha. And this wasn't something that was going to go away, but it was something that I was going to build strength from. And so I think that Ashirvad really resonated so well with them, knowing that, Maharaj and Swami were by my side. Swami Bapa was going to hold their hand as well as my hand kind of through any of the challenges that we were going to face that year or coming in my entire life. And so the same feeling that I had having Swami Bapa's darshan for the very first time at that national convention was the same feeling I think my parents had after talking to him and getting his Ashirvad that year. That first darshan of Swami Bapa back in 2007 at that very first national convention ended up being one of my biggest smrutis that helped get through some of the most challenging times. સ્વામીશ્રીનું વિઝન કેટલું ક્લિયર હશે કે આ સત્સંગ ગાર્ડનના નાના મોટા પ્રત્યેક છોડને સાચવવા નેશનલ કન્વેન્શન્સ શરૂ કર્યા. ફેરી શિબિરમાં સ્વામીએ જાતે ખીચડી બનાવી ને પછી એકલી ખીચડી ખાવાની અમેરિકાના બાળકોને પસંદ ન આવે તેવી ચિંતા કરીને સ્વામીશ્રીએ ગુલાબજાંબુ બનાવવાની પણ વાત કરી. જ્યારે સ્વામીશ્રી આવી નાની નાની ખેર કરતા હોય ત્યારે આ બધી સ્મૃતિઓ બાળિકા અને કિશોરીઓ કેવી રીતે ભૂલી શકે? કન્વેન્શનમાં આવતા દરેક પોતાના જીવનમાં કામ લાગે તેવું કંઈક ચોક્કસ લઈને જ જાય છે, જેમ કે નિયમો, સ્વામીશ્રી સાથેની સ્મૃતિઓ કે કપરા સમયનો સામનો કરવા માટેની હિંમત. સ્વામીશ્રી જે લંડનમાં બોલેલા કે ધ ફ્યુચર ઇઝ બ્રાઇટ, તો સ્વામીશ્રીએ જે આ સત્સંગમાં વિચરણ કરીને સત્સંગનું જે બીજ રોપ્યા એ આપણને અત્યારે વટવૃક્ષ થઈને ફૂલી ફાલી રહ્યું હોય એવું ખ્યાલ આવે. કારણ કે અત્યારે જે બાળિકા કિશોરી યુવતીસ જે કાર્યકરો છે એમનામાં જે સત્સંગની સમજણ, સત્સંગની જે નિયમોની જે દૃઢતા અને જે સ્વામીશ્રી સાથે જે જોડાણ એ જે રીતે કાર્ય કરી રહી છે એ જોતાં આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ સત્સંગનું જે ફળ છે, વટવૃક્ષનું જે ફળ છે તે લોકો માની રહ્યા છે અને ફ્યુચરમાં આવનારી પેઢીને પણ એનો લાભ મળશે એની આપણને ખાતરી થાય છે. Decades ago, Guru Hari Pramukh Swami Maharaj planted seeds of devotion, watered them with his unconditional love, and waited for them to bloom into a bountiful garden. This is the garden of Southeast BAPS women devotees. It's a garden that is timeless and will continue to grow, where memories will continue to be made, where lives will continue to be touched, where faith and devotion will continue to flourish, where Pramukh Swami Maharaj's love will continue to be felt. Nirmal